Good evening, everyone. Am I visible on the screen? Good evening, good evening, good evening. Okay, good evening, everyone. Am I visible on the screen today? So, as you know, on July 7th, you are going to have your exams, and today I am here to tell about the what and all precautions to be taken for your exam and how to fill an OMR sheet. Bharti, is the audio and video everything clear? So how to fill the OMR sheet and what and all mistakes to be avoided in the OMR sheet and what and all things you need to carry for this exam. All these things I'll be discussing today, and it will not take more than 10 minutes. And this is Reshma, Senior Nursing Officer at ESIC Hyderabad. And so let's see one by one. Okay. See, when you're going for your exam, don't forget to carry your ID card or Aadhaar card, whichever you are taking for the exam, the ID proof. Carry a proper ID proof along with you when you are going for the exam. It can be your Aadhaar card or PAN card. So carry a proper identity card without any mistakes in that. And along with that, don't forget to carry your black ballpoint pen. Don't carry any ink pen, glitter pen or gel pen, anything. Carry only black ballpoint pen for the exam. And along with that, you should also carry your hall ticket or your UPSC issued e-admit card. Don't forget to carry. Have a clear copy of it. If any ఒకవేళ దాంట్లో ఏమైనా మిస్టేక్స్ ఉన్నా లేకపోతే ఎనీ స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ ఆర్ యువర్ ఫోటో ఎనీథింగ్ రాంగ్ ఇస్ దే, don't forget to carry 2 photographs, passport size photographs along with you if any corrections has to be made in that, so that you can make them know that so and so mistakes are there in that your paper, in your e-admit card. And don't carry any electronic gadgets along with you to the exam. So all the electronic gadgets like mobile phones, Bluetooth enabled watches, earpods, mobiles, tablets, laptop, anything. So don't carry any electronic gadgets to the exam. Okay. Then, okay. So this is how a OMR sheet looks like. So this is how an OMR sheet looks like. So in the OMR sheet, see, this is where they are going to mark the attendance for you. So this is the how a UPSC OMR sheet looks like, and they are going to mark the attendance number here, and the center, the subject code, roll number, everything has to be filled in the following areas. So if your booklet series, ఒకవేళ మీకు వచ్చిన booklet series A, B or C or D, so mark with your black ballpoint pen here, complete that area. Any one, don't mark all the things. మీకు ఏదైతే booklet paper ఇచ్చారో అదే మార్క్ చేయండి. If you have received the booklet series with number B, please mark it as number B. If the subject code is there, so your subject code is 02, so mark the 0 here and 2 here. Okay. And the roll number whatever you have in your admit card, the same thing has to be marked in the roll number here. The whole number should be marked here, and this is how it looks like, the front page. And all your marks you are going to mark in this page here. So use ballpoint point only, and this is how you are going to mark the paper. This can you see the red color here with the black ballpoint pen? You are going to mark here, and total, so it will look like this. Then mistakes in encoding booklet series by the candidate. See, if your series is, according to that, if your series is C, you have to mark it as C. If it is series, your booklet series is A, you have to mark it as A. Can you see here? Can you see the image here? If your booklet series is A, mark black portion, color with the A portion with a black pen here, not in B, C or D. Understood? If you are marking, if your series is A and you are marking in the area of C,
డెఫినెట్లీ వాట్ ఎవర్ మీరు ఆన్సర్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఏదైతే చేశారో అది మొత్తం వృధాగా వెళ్తుంది. I will answer Bharati. Let me finish this one. Then, so this is how a booklet series, if any mistakes go wrong, complete series, so all your hard work will go waste. Then, this is how you are going to mark the series code. Can you see the subject code here? This is the subject code. If your subject code is 02, in the subject, here 0 to 9 numbers are written. See, 0 to 9. So, 0 I have to mark it here and 2 you are going to mark it here. And if you look at your roll number, see 08148445. If this is your roll number, in the 0 column, in the first column mark it as 0. In the second column mark it at the 8th number. In the third column, 1 is there, you are going to mark the 1 number. In the fourth column, at the 4th number you are going to mark. సో ఆ నంబర్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఆ నంబర్ కింద ఉన్న లైన్లో మీ నంబర్ ఏదైతే ఉందో ఆ నంబర్ మాత్రమే మార్క్ చేయాలి. ఒకవేళ అలా కాకుండా మీరు ఇప్పుడు 02 ఉంది, ఇక్కడ ఏం చేశారు 0 మార్క్ చేసేసి డైరెక్ట్గా దే హావ్ మార్క్డ్ హియర్ ఎట్ ద నంబర్ 1. డోంట్ డూ దట్. ఓకే, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నంబర్ 2 యూ షుడ్ మార్క్ ఇట్ హియర్. అండ్ ఇఫ్ ద హాల్ టికెట్ నంబర్ ఇస్ 0814845 you should mark it in the whole this line, not in the within these two lines. Can you see this? They have marked in the two line and everything will go wrong. Complete your subject code as well as your roll number, both the things will go wrong. So kindly try to avoid this thing, because previously other exams and all they are conducting online computer based examination, but ESA is not conducting computer based exam. They are conducting only pen and paper and OMR sheet. Then mistakes in OMR areas like this. I'll show you. Do not write your name or your god name, whichever god is your favorite. Keep it inside your mind that you are praying to that god. No need to write here at the corner of the paper, Jai Shri Ram or Jesus or Muslim, anything. You shouldn't write at the corner of the paper. OMR sheet is not meant for writing all those things. If anything is there, pray at the home and be at home. Let it all the feelings at leave at home itself. Okay, and do not write anything on the top of the paper. And here they have mentioned, given some place here, right? And do not try to draw with a black pen here any designs over the paper or on the side of the paper. Then at the bottom of the paper, this is, please do not make any changes in the bottom of the paper. In the bottom of the paper there is certain space, so in all the 4 areas you shouldn't do anything with your black pen, or you shouldn't do any marking over this area. And while marking, you are supposed to mark with a complete black pen, completely round up the option. If you feel first question answer is 1B, you are going to mark it as 1B. Second question, second B, you are going to mark it in this way. If third question you feel option C, mark it black completely inside that particular circle. If you are marking in this way, though even though మీకు ఆన్సర్ తెలిసినా కూడా మీరు ఒకవేళ ఇలాగా ఒక సర్కిల్ వేసి వదిలేయడము, లేకపోతే హాఫ్ ఆఫ్, ఇఫ్ యు ఆర్ డ్రాయింగ్ ఇన్కంప్లీట్ సర్కిల్స్ ఆర్ పుట్టింగ్ డాట్, ఆర్ జస్ట్ యు ఆర్ filling the circle only half of the circle, so this will make you completely ineligible for this. And this is how a scannable attendance list look like this. So this is how a scannable attendance list look like this, and so the invigilators will tell you what to write and what to be written and which place it has to be written. If the candidate signature mentioned area are these 2 places, right, you are supposed to put signature only here and here in these 2 places. ఇక్కడ కాకుండా మీరు వేరే ప్లేసెస్లో ఎక్కడ మార్క్ చేసినా కూడా అది కంప్లీట్ బ్లండర్ అవుతుంది, మిస్టేక్ అవుతుంది. ట్రై టు అవాయిడ్ దట్. దెన్ see here the place is mentioned for here candidate signature. Do not sign at other places, right? If you are doing such simple and small mistakes, definitely you are going to face the consequences later on. Then when you are doing your signature at the proper side,
do not do any marking over other areas like test booklet serial number or answer sheet serial number. Do not put markings in this wrong way. If your booklet number is this, or they have mentioned it has to be marked only by the invigilator, they will mark. Or if you are allowed to mark, then round the areas properly. So complete darkening of the circle should be done by you. Okay. And try to report at the exam center by, and you are supposed to report to the exam center 1.5 before the exam. So the exam is on 7th July. So 2 to 4 p.m. is the exam, and the subject code is, nursing code is 02, right? So the same subject code you are going to enter there. మీకు ఎగ్జామ్ అక్కడ 2 o'clock కాబట్టి బెటర్ యూ రిపోర్ట్ at 12:30. ఓకే, సో 1.5 hours బిఫోర్ ద ఎగ్జామ్, అండ్ at 1:30 sharp they will close the entrance area for you. Okay, so the test will be for 2 hours duration and all the questions will carry equal marks. So around మీకు 300 marks kabatti, I think one question will carry 3 marks, right? And if you make any wrong answers, like for 3 wrong answers, 1 mark will be deducted from the marks you received. Got it? ఇప్పుడు మీరు ఒక్క క్వశ్చన్కి ఇక్కడ 3 మార్క్స్ ఇస్తున్నారమ్మా. ఒకవేళ మీరు ఏదైనా క్వశ్చన్స్ రాంగ్ చేసుకున్నట్లయితే ప్రతి 3 రాంగ్ ఆన్సర్స్కి మీకు 1 మార్క్ అనేది కట్ అవుతుంది. ఇంకా పెనాల్టీ అనేది రాంగ్ ఆన్సర్స్కి కంపల్సరీ ఉంది. ఒకవేళ మీరు క్వశ్చన్ అటెంప్ట్ చేయలేదు అంటే మీకు ఎటువంటి నెగిటివ్ మార్కింగ్ అనేది ఉండదు అటెంప్ట్ చేయని క్వశ్చన్స్కి. ఇంకా సబ్జెక్ట్స్ మీకు తెలిసినవే కదా, మొత్తం నర్సింగ్ సబ్జెక్ట్సే ఉన్నాయి. 100% ఓన్లీ రిక్రూట్మెంట్ టెస్ట్కే. దీనివల్ల మీకు సెకండ్ ఆర్ థర్డ్ స్టేజెస్ ఏం లేవు, ఓన్లీ రిటర్న్ టెస్ట్ బేసిస్ మీదే మీకు ఎగ్జామ్ అనేది కండక్ట్ చేయబోతున్నారు. సో హాల్ టికెట్ మీరు ప్రాపర్గా తీసుకెళ్ళండి. హాల్ టికెట్లో ఎటువంటి చేంజెస్ ఉన్నా, నేమ్ చేంజెస్ ఉన్నా 2 ఫోటోగ్రాఫ్స్ అయితే మీతో పాటు తీసుకెళ్ళండి మీరు, సరేనా? And those who are attending exam on 7th July, all the best from my side. So wishing you all the very best for your UPSC ESIC nursing officer exam. So far you have worked hard and prepared well. Now it's time to show that what you can do. Stay calm, stay focused and give your best effort. Remember, exams are just one part of your journey, and believe in yourself and your abilities. Good luck, write well. Okay? Wishing you all my healthcare subscribers all the best from bottom of my heart. If you have any doubts, you can ask now. You want to comment? Whether you people want to comment now? Okay, let me change the settings so that you people can comment. Okay, good evening. Okay, good evening, Rani. Okay, thank you. Any more doubts? Good evening, Chinna. ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా, ఏమైనా తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారా రేపు ఎల్లుండి ఎగ్జామ్కి? గుడ్ ఈవినింగ్ ఐశ్వర్య. ఎనీథింగ్ ఎల్స్? బాగా ప్రిపేర్ అయ్యారు కదా, మంచిగా రాయండి, ఏం టెన్షన్ పడొద్దు. ఇంకా లాస్ట్ మినిట్ ప్రిపరేషన్ అంటే ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ అడ్వైస్ ఫర్ పీపుల్ హూ ఆర్ ప్రిపేరింగ్ ఆన్ సాటర్డే ఆర్ సండే. ఓకే, యువర్ ప్రిపరేషన్ షుడ్ బి దేర్ ఫ్రమ్ ఒక 6 months నుంచో 1 year నుంచో ప్రిపేర్ అయి ఉండాలి. ఇప్పుడు 2 daysలో మీరు మొత్తం ఫినిష్ చేయాలంటే అది కుదరని పని. సో రిలాక్స్ అవ్వండి. మేము ఎగ్జామ్ హాల్కి ఏమేమి తీసుకొని వెళ్ళాలి ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా, వీడియో స్టార్టింగ్ నుంచి చూడలేదా? చిన్న ఆల్రెడీ చెప్పాను. ఓకే, మీ ఒక ఆధార్ కార్డు, మీ ఒక బ్లాక్ బాల్ పాయింట్ పెన్, ఇంకా అడ్మిట్ కార్డ్ ఇది తీసుకెళ్ళాలి. ఒకవేళ ఎలక్ట్రానిక్ గ్యాడ్జెట్స్ ఎలాంటివి ఉన్నా అవి ఏం క్యారీ చేయకూడదు. దట్స్ ఇట్. గుడ్ ఈవినింగ్ వినీత. నిర్జా గుడ్ ఈవినింగ్. పొన్నా రమేష్ గుడ్ ఈవినింగ్.
అన్నీ నేను క్లియర్ కట్గా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చాను. ఓకే, థ్యాంక్ యూ, గుడ్ బై, సే గుడ్ బై టు మీ, బై బై బై, టేక్ కేర్, డూ వెల్. నార్మల్ వాచ్ తీసుకొని వెళ్ళొచ్చు అమ్మా, నో ఇష్యూస్. యూ కెన్ క్యారీ, మీ నార్మల్ వాచ్ మీరు క్యారీ చేసుకొని తీసుకెళ్ళొచ్చు, నో ప్రాబ్లమ్ ఇన్ దట్.